Then I got it on, I put it right here. Boom. And then I put the fans out so that way, and then right here, that's the switcher. Another thing, we go right here. Look at right here. So right now, we go, let me see, go back to speak to chat. Click it, and right here, in a couple of seconds, couple of minutes, it's like a chat room. Yeah. But that's perfect because to some extent YouTube is just flooded with people. That's right. Now watch this. With a switcher, it's gonna switch. Right here, I just gotta put a little bit much forward. Boom. Right there. And then I put the manual. So now if I get in the way, boom. Actually, leave it right here. Watch the difference. Boom. And I could get like a closer too. Bam. Now watch. Look, I already got 10 people in. In a few minutes, they're gonna start talking. I like the whole setup over here. Right? Oh, And then I could put the fans up if it gets too hot, so that way it circulate it keeps the camera cool. oh yeah. Oh, and I forgot the one in the back. But yeah, here we go. Let's get it. So we're gonna do the nice fade like we did last time. Boom, and keep everything sharp outside, nice and square. Boom, boom. Perfect. You'll be able to see it. Yeah. And as a matter of fact, if you go to your phone, you can see it from your phone too. Oh, porque está live. Porque está live. But I never really checked no lives out like that. Yeah, man. Activo. Activo. No, tú sabes. Lo recortar la otra vez. ¿Así un fade, dices? Sí. Hicimos un fade bacano, bacano. Today's Friday, right? Yeah. Yeah, it's Friday. Everybody's like either working or still outside. But the ones that are in a few minutes, they're gonna start talking. Then right now, like I could talk, I could explain the whole process, but just wait until they're gonna start. They're like, can you explain what you do? Hey, what's going on? ¿Cómo estamos? Saludos. Saludos, Pana. Pana, ¿de dónde está? ¿De dónde están sintonizados? Estamos aquí haciendo un mid-fade bien pegadito a la lata. Una vaina ratatá. Yeah, but I'm on the chair right now. I ain't even look yet. Well, I'm up first. República Dominicana in the house. República, ¿viste? Estamos activos. Activo. Dominicano él también. Dijeron de República Dominicana. Saludos, Arturo, ¿verdad? Saludos, Arturo. ¿Cómo está eso allá en el patio?
Ahí le estamos haciendo el paso 1.5. Ahora vamos a utilizar el peine 2. This time I'm gonna start sending in English so that way we give a chance to the other people, you know what I mean? So right now I'm doing guard number 2. I'm using the instinct. Now I'm open the lever. I'm brushing. Make sure you brush. It's good to brush to keep everything nice and tidy so you know where the hair is laying down. Use the corner too of the guard. And like I said, this is the second time I do my boy right here, Johan. Straight from DR. You used to live in New York, right? Yeah, Brooklyn. In Brooklyn. If anybody from Brooklyn. Yes, sir. Brooklyn in the house. Now we're using guard number 1, level close. Still using the brush. Right? Alright, now we're gonna go with guard number 116. The movement is gonna be a lot closer and tighter on top of the line. Then open the lever just a little bit and then go a little higher. Right there. And then we go all the way to the back. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿De qué parte de Santo Domingo está sintonizado? Ah, Arturo. Arturo. Estamos pasándole ahí el peine 116. Este peine. Llavecita cerrada. Level close. Alright. And always make sure to brush because the hair, when you cut it, it gets stuck in the skull. So you want to know what you're working with. You know, and then as you can see, look at how's that coming. Always make sure, look at the mirror. The mirror is not gonna lie to you. The mirror is gonna tell you whether defects, if there's any defects, it will let you know exactly where it is. So in this case, if there's any line, any shadow, any little spot, any little dot, it will let you know. So in my case, I'm watching at the camera because it's acting like a video too. I mean, like a mirror too. That's what I'm meant to say. If you have any question, feel free to ask any question. I'll be glad to help if I know the answer. But yeah, right now, we're gonna go now with the no guard. Level is gonna be semi-close. And then we're gonna make it right there to halfway, right there. Bam. Don't worry, if you get to see this later on, I mean, if you guys missed the live streaming, de Sabana Grande, de La Boya, Monte Plata. Ya. Saludito. San Pedro de Macorís. My boy here is de San Pedro de Macorís. Donde salen los peloteros. Donde salen los peloteros duros. Facts. So ahora estamos utilizando la esquinita. Oh, dime a ver. Now we're using the corner. Bam. Now we're going to use the trimmer. The cocoa trimmer right here. And then we're going to pass it right there. Nice and tight. I just changed the blade on this one. I put the graphite. It's much better than the DLC.
because the graphite definitely, it has the cutter on top. It's actually the tooth are very they're not very sharp. They just rounded. So that's why it doesn't pull. It doesn't hurt the skin of the client. And look at that, just like that, we basically have a nice fade already cleaning this side. If you haven't subscribed, this is the moment to do so. Don't forget to like, share, and subscribe. That will help you, boy. And also, my boy here, you can follow him in his... ¿Cuáles son tus redes sociales? What are you... No, todavía. No, pero tengo que abrir. Se viene. Pero nada, no se preocupe. Si se perdió el en vivo, no se preocupe. Yo lo voy a dejar los videos ahí para que puedan después verlo con calma en su casa, tranquilito. Los que están en vivo, pues, están viéndolo ahora mismo in real time. Now we're using the one level close. Now I'm just retouching, make sure that every single little thing is nice and tidy. Now we're gonna use we're gonna use our FX right there. It's my favorite electric shaver. Boom. Now we're gonna use it has two, right? But this one is coming out. Make sure you use the one that is coming out. So Ecuador en la casa, saludo Guardimil. ¿Cómo están esos ecuatorianos? El papá mío vive para allá, para Ecuador. Saludito a los ecuatorianos. And then right here we're passing the FX3 right here. Right there. Right there. And then boom. Right there. Now we're gonna go to the other side. Bam. Look at that other side compared to that side. I'm just gonna put a little bit of bam, like there. And then we're gonna make sure everything is running properly right there. Bam. Go right here. Oh, yeah, no wonder. Right here. Oh, 2 is that one. 3 is the other one. There we go. All right. And then I'm just gonna put a little much lighter so that way, and closer, so that way you can get to see everything nice and clear. Boom. Bam. So we're gonna start with the level close, no guard. This is the instinct. And then we're gonna do our first step right there. Make sure always brush. It will help you in the long run when you're doing your job, you know. Ah, saludo. ¿Quién es? Oh, Adeli, ¿cómo estamos, papá? ¿Todo bien? Ahí, sintonizado. Saludo a todos los que están sintonizados. Estamos haciéndole un nice tight fade right here, as you can see. Now we're using level number 1. Estamos utilizando el peine número 1, llavecita cerrada. We're using guard number 1, level close. And always use the brush to make sure that after you pass the machine, the hair doesn't get stuck, and you know exactly what you're working with. It's not showing on the camera.
On the screen. No, because we got the YouTube. Yeah, it's a delay. That's a 30-second delay from YouTube. Now we got the level open. Actually, we'll just bring it down just a tiny bit, so it's not too dark. So now we got the level open. That's 1.5, and we're gonna pass it right there where you see the shadow, and we're gonna kind of like scoop it up. Exactly, and that's why we're gonna be working all the way to the back. And just, you're gonna have to pass it a couple of times, not just one time. You gotta pass it a couple of times. All right. And then once you pass a couple of times, brush it again. Then you close the lever a tiny bit, not a lot. The fact that the lever, you could open it and close it right away, that doesn't mean close and open it right away. There's level between open it and close it that you could close it and open it between like 5 times. So try little by little. The lower you go, little by little you close it, but first pass a couple of times, right? And then you're gonna see little by little. Also, if you're watching the mirror, it's gonna let you know where exactly. Ah, saludos a mis mexicanos, si se puede. Saludos, ¿cómo es que se llama él? Roberto. Ah, Roberto, dímelo, Roberto. El mero mero. Robert. Es Robert. Sintonizado, él siempre está sintonizado ahí. México en la casa, México, Ecuador, Santo Domingo y ¿cuál era el otro? Chile. Están casi todos los países por aquí en el en vivo. Saludito a cada uno de ustedes. Estamos haciéndole un desvanecido, un degradado, un fade. Si hay otra manera que ustedes le digan en su país, déjenlo en los comentarios para que así los demás puedan orientarse. Recuérdense que yo no soy Google, ni Papá Dios, ni vuelta en mercado para saber todo. Ah, gracias, va, se le agradece. Sí, estuve 4 años fuera de las redes sociales y pues estamos de vuelta, poco a poco estamos calentando los motores. Tú sabes, estamos ahora en vivo y a todo color. Estamos aquí laborando, buscando el pan de cada día. Con lo poquito se haga, hay que darle gracias a Papito Dios y las bendiciones seguirán llegando. Hay que estar paciente. Como dicen los americanos, pay attention y be patient. ¿Qué significa eso? Sea paciencia y preste atención. Cuando usted presta atención, ahí es que las bendiciones llegan. Recuérdese, la boca es el cuchillo de doble filo. Lo que usted habla, sea positivo, sea negativo, va a recoger lo que usted siembra. So, si el día está malo, diga que está bueno, aunque esté malo. Eso toma mucha fe. Y el tiempo malo, póngale buena cara. Que todo eso se arregla poco a poco. Con decir las cosas malas, porque va a seguir extrayendo la negatividad mala. Así que siga manteniéndose positivo, aunque las cosas estén negativas. Que eso sí que toma más esfuerzo. Toma mucha fe, pero el que tiene buena fe y cree y es paciente, dice Papito Dios que será recompensado. Saludos, mi pana. ¿De dónde estás sintonizado? Mohamed. Yo creo que tú eres árabe. Ese nombre suena árabe. Mohamed. Ah, Mohamed. La raja. Eso es que significa que está mojándote. Mohamed. ¿O quiere que te mojen? Mohamed.
Pues sí, estamos pasando ahora el peine Una bomba virtual. virtual. Ahí estamos pasando el peine 1.16. Ahí como pueden ver, poquito a poquito. Mira cómo se va desarrollando ahí el fade. ¿De dónde están toditos sintonizados? ¿Qué máquina actualmente ustedes tienen? Eso es lo que yo quiero saber. Enough for me, como dicen los americanos. Ya basta de mí. Yo quiero saber de ustedes. ¿Qué máquina actual ustedes están utilizando ahora mismo? En su barbería o en su arsenal. ¿Cuál clipper, cuál trimmer y qué afeitadora? Hagan sus apóstotas. Ahí, ahora vamos sin peine, a lo que espero sus contestaciones. Voy a seguir explicando aquí. Si quiere que hable en español, ya lo estoy hablando. Si quiere que hable en inglés, let me know too. If you want me to say it in English, definitely. And if you want it Chinese, well, in that case, I have to ask Google to translate it for me. But other than that, thank you for tuning in. It's your boy Jeff, the Master Barber, the Melody. We in the house. Que lo Kentucky Fried Chicken, chilindrina. La tuya es MRD, la Smart Brain en GR Onyx. Oh, yo tenía esa, la JR Onyx. Muy buena esa. ¿Te gusta la JR? ¿Cuál de esas dos te gusta más? ¿La MRD o la JR? La Onyx. ¿Cuál de esas dos? Yo sé que las tienes dos, pero si tienes que escoger una. Ahora estamos utilizando la FX3 afeitadora. Estamos utilizando las esquinitas, un solo filo, para que así pueda ir detrás de la oreja o encima de la oreja y no suba el desvanecido, el degradado, el desvanecido, el fake, el desgraciado. Adiós, el degradado. Onyx. Ah, ¿te gusta más la Onyx? ¿Verdad que sí? Está dura esa máquina. Pues ahí como puede ver, ya casi tenemos, mira cómo está quedando ese desvanecido a la lata. Y aquí ve, vamos ahora a cuadrarle eso ahí un poquito más, a definirlo un poquito más. ¿Y qué trimmer tiene? ¿Qué trimmer? Mohamed, ¿qué trimmer tienes ahí? ¿Cuáles son tus trimmers ahora mismo? ¿Cuál? Trimmer Snap Babyliss. Oh, sí. La primera generación, la que le salía la batería. Yo los tenía también, pero eso me dieron problemas. Igual con el clipper. El estar quitando y poniendo la batería. Ellos, y no soy yo, por cierto, hay un venezolano que vive en España, que él vende máquinas y las arregla. Y estaban hablando de eso, de que hasta los shaver, electric shaver de la Babyliss, le están dando bastante problema con eso. So, ellos tienen, ya tú sabes, es un arroz con pollo con eso. Entonces, pues, o sea que no, él dice que no lo recomienda porque están dando muchos dolores de cabeza. Ahí, vamos ahora hacia el frente, pum, y vamos a esta zona de aquí, la vamos a bajar con la 1.5. ¿Ok? Oh, buena combinación. Sí, es buena. Muy buena esa combinación. Yo tengo la Andy, pero ya la Andy no la estoy usando mucho. Estoy usando más la Coco que la Andy. Sí. Entonces, ahí vamos a darle para adelante para que vean. Mira, mira muchachos, ahí están. Y vamos entonces a utilizar el peine suavecito. Número 2 en esta zona, como pueden ver, para bajarle el volumen. Ok.
¿De dónde más están sintonizados? ¿De qué país y de dónde están sintonizados? Pues sí, entonces estamos pasándole el peine número 2 en esa área de ahí, como pueden ver. Valencia en la casa, saludo a Valencia en la casa. My goodness. My goodness, Valencia en la casa. Un saludito a todos los de... Eso es para allá, para España, ¿verdad? Saludito a mis españoles que comen muchos pescados y tienen mucho corazón. Pues tío, quería decirte, tío, que gracias por sintonizarte, tío. Andy, ¿por qué tú te ríes, Andy? Pues tío, estoy hablando aquí con las personas de Barcelona. Ya le llegaste al perímetro. Ahora le pasamos, ahí le untamos la laca. ¿Cómo fue? Repite eso. Espérate, yo te voy a leer la hora. @Hugo dice, yo soy de Valencia, un saludo para ti. De Valencia. Ah, pues ahí de Barcelona y de Valencia. Ah, no. De los dos lados. Está chévere eso, está chévere. Ok, vamos a seguir aquí explicando. Mientras tanto se van sintonizando y representando su país. Ahora vamos a empezar del miedo, adiós, del medio. No, el miedo lo dejamos en la gaveta. Y ahí, como puede ver, tío, pues vamos del medio hacia el lado, en ese, no sé cómo lo están viendo en ese lado, será el lado izquierdo o el lado opuesto. Bueno, la idea es esa. Como pueden ver, poquito a poquito, ahí, siempre vayan limpiando, a la vez que vayan marcando el cerquillito y eso, mantengan al cliente limpiecito para que no sea chicopale. ¿Ok? Y siempre mira el espejo. Hay 3 cosas en este mundo que no mienten: Dios, los números y el espejo. Ahí, como pueden ver. No, eso es si tú lo compras mal. Pero como siempre digo, el espejo te va a decir dónde tiene el moco, pero no te va a sacar el moco. Es para nada más enseñarte dónde es que está el fallo. Y usted, con sus ojos, los ojos le van a estar al cerebro, y el cerebro, si usted ya sabe las máquinas, el tacto de cómo pasarla, de qué calibre tiene su máquina, etcétera. Dice, bueno, yo voy a utilizar la coco, voy a pasarla al pasito, aquí, allá. Eso le va a dictar en la mente. A mí me dicta así, a usted le va a poder decir, si es mexicano, va a decir, pues órale, yo aquí le voy a utilizar la JRL. Él la voy a pasar al paso, güey. No mames. No mames, güey. No te pases, güey. Ya. Y ahora nos paramos al frente antes de seguir. Cerciorarme que todo esté derechito, bien chévere. Yo me paro al frente bien. Antes de hacer otra, de untar lo que sea. Yo voy a cortar el NID, después de eso me tengo que ir. Me tengo que ir.
¿El qué? Repítelo, ¿cómo fue? No lo pude escuchar, ¿cómo fue? Ahora vean cómo me paro de nuevo, recalco, chequeo que esté bien ahí y ahí lo veo todo perfectamente bien. Ahora vamos a utilizar, vamos a poner la cámara del otro lado para que vean bien. Mira cómo está quedando eso. Espérate. Pum. Para acá. No, es el otro lado. Está. Ahí, como pueden ver, le vamos a bajar la cabecita ahí chévere. No sea rústico con el cliente. Ahí. Y ahora lo ponemos ahí. Y mira qué chulería. Chulería en pote, papá, literalmente. Ahora vamos para el otro lado. ¡Pam! Y lo mismo que se hizo, se hace en el otro lado. Obvio. ¿Ves? Ahora nos movemos para el frente. Y mira eso. ¡Ay, Dios mío! Que si vamos de aquí para Hollywood. ¡Pum! Mira qué vaina bacana. ¡Tan, tan! Estamos activos, estamos activos. No se me achicopalen de dónde están sintonizados. ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están los haceres? No bulto. Vaina bacana. Bueno, vamos ahora a hacer la barba. La vamos a hacerle un pequeño desvanecido a los lados. Le voy a dar un poquito de enfoque para que puedan ver ustedes ahí. Tranquilamente desde su hogar o donde quiera que estén sintonizados. Este lado, no, es el otro. Boom. Míralo ahí. Seguimos elaborando. ¿La que qué? Espérate, déjame verlo aquí los comentarios porque allí ya, para no ver el delay, los voy a poner aquí en mi canal, en el otro acá para poder ver. Porque los escucho, pero hay a veces que no los escucho muy bien. Porque hay mucho bullicio. Entonces, cuando hay mucho bullicio, pues, ¿cómo le diría, tío? Casi no lo puedo hacer escuchar. Entonces, mira ahí, al live. ¿Qué afeitadora? Oh, jefe, ¿qué afeitadora? ¿Cómo fue? Repita la pregunta. Terrorista de la lírica. Ahí pueden ver, estoy utilizando el peine número 1. Repite la pregunta, papá, no pude escucharte bien. Y ahí, como puede ver, se va desvaneciendo, bien chévere. Ahora lo que vamos a hacer, le voy a dar un poquito más para afuera para que puedan ver y lo voy a voltear un poquito más para que puedan ver el lado, como lo voy a definir. Primero lo que yo hago, lo peino bien chévere, todo el pelito bien afuera, porque a él le gusta su barbita lo más afuera, bien cuadradita aquí, y afuerita, lo más arribita afuera. Todo lo que le estoy haciendo es a petición de lo que me pide el cliente, no lo que yo quiero, eso es otra cosa. El hecho de que su cliente le suelte su cabeza no quiere decir haz conmigo lo que quiera, a menos que él le diga eso, pues entonces, pero si no, tiene que seguir las reglas, porque ese es el que le paga, ese es el jefe. Hay barberos que dicen, no, que yo soy mi propio jefe. No. Si tú tienes 15 clientes, tienes 15 jefes. Porque esos son los que te pagan a ti, señores. Y aquí vamos ahora, aquí suavecito. No hay que meterle ningún tipo de presión. Suavecito al paso.
y todo se va definiendo. Recuérdese, no es como empieza, es como termina. Siempre puede empezar de cierta manera. Usted enfóquese de hacerlo bien. El tiempo no es agua, pero tómese su tiempo. Recuerde, calidad antes de cantidad. Los clientes se fijan si usted lo está haciendo rápido para coger el otro cliente. Yo me esmero mejor con este cliente, que quede bien hecho. La rapidez eso viene después con el tiempo, con la confianza. Te la va ganando con el cliente, poco a poco, ¿me entiendes? Aquí le bajamos suavecita la cabeza al cliente. Ve que yo no se la bajo rústicamente. Hay uno ahí que le bajan la cabeza a los clientes como si fuera maniquí. No tienen consideration. Hay que ser considerado. Trata al cliente como te gustaría que te trate a ti. ¿Ok? Entonces, vamos a sacarlo un poquito para afuera para que vea cómo va quedando eso. HeavyDuty.com. Entonces después cogemos con la afeitadora. Con un filo, ve que tiene dos filos, uno sobresale más. Eso es lo que hace que utiliza un solo filo en vez de utilizar los dos. Esos son códigos, vayan apuntando. Ahí, como pueden ver. La paso por debajo donde la pasé con la afeitadora, para así cuando vaya a pasar la navaja, no vaya a fastidiarlo. No lo vaya a irritar tanto. Ok. Volvemos de nuevo. Otro toquecito más. Y volvemos. Desenredamos el cabello con el peine. Bien, bien, bien. Y leve, con la llavecita cerrada, sin ningún tipo de peine. Vamos por encimita, ahí ves. Rágata. Y después vamos de diferentes ángulos. Cogiendo así, ahí, levemente. Y yo estoy, a pesar de que usted no ve, pero mira, yo estoy mirando. Y mira cómo va cogiendo el flow. Va quedando todo simétrico. Ahora vamos para el otro lado. Lo mismo que hicimos en el otro lado, vamos a hacerlo en este lado. Obviamente, obvio. Lo mismo, volteamos un poquitito para que ustedes puedan ver bien ese ángulo. Le quiero dar un gran saludo. Le quiero dar las gracias a mi cliente aquí que se está dejando grabar. Él después, no sé si tiene las redes sociales activas, pero después, si están interesados en seguirlo, usted sabe que los míos, yo le digo que lo sigan y ustedes son los mejores. Le dan follow. So, cada vez que usted hace eso y yo me entero, yo le voy a seguir en su página, le voy a dar like a su foto. Tú sabes, me le dan apoyo a mi amigo aquí, a mi cliente, yo le doy apoyo a ustedes también. Así podemos crecer todito. Mira cómo va quedando eso, mira, ay papá. Hasta yo mismo me sorprendo. Y así debe ser, tiene que sorprenderte. Todo, ve que no tengo prisa, solamente lo voy haciendo con calma. Ahora estoy sin ningún tipo de peine, llavecita cerrada, por encimita, esos pelitos que se paran. Entonces volteamos un poquitito hacia el lado, para entonces, derechito hacia ahí, ¿ves? ¿Ve cómo se va viendo? Vuelvo de nuevo, peino, eso desenreda y lo que hace que quedan todavía pelitos largos, pero vuelve y retrase y lo haga una y otra vez. ¿Ves? ¡Pum! Y va a obtener cada vez esos resultados. Volvemos con la FX3. ¿Ok? Utilizando el filo. Entonces ahora vamos a poner, si le da calor o algo, poner el abanico. Yo tengo el abanico Bornado, se lo recomiendo. Lo volteo y eso es lo que hace que trabaja cómodo. El cliente va a sentir que está en una isla tropical,
chévere, tranquilo, no se va a sentir sudado ni nada de eso, ni con calor. ¡Pum! Entonces ahora vamos para cámara del frente. Ahora vamos a coger, ver, los vellitos, el caldo que hicimos en el otro lado, lo vamos a hacer en este otro lado también, obvio. Vamos a empezar ahí, encima de los labios ahí, esos pelitos que se están saliendo. Entonces vamos arriba, ahí, o más afuerita. Ahora vuelvo, me paro al frente para ver que todo esté cayendo bien chévere, esté todo bien cuadradito. Ahora vamos a poner lo más cómodo del cliente todavía. Le vamos a poner ahí y le vamos a recostar ahí para ir abajo, para hacerle la parte de aquí. ¿Ok? Entonces, esta área de aquí, él lo tiene larguito, pero vamos a hacer por encimita como quiera. El hecho de que esté largo no vamos a quitárselo todo, obvio. Pero sí vamos a asegurarnos de que todo esté parejito, que todo vaya uniformado, que todo vaya quedando prolijo. ¿Ok? Y entonces, ahora vamos con el peine, la máquina, sin ningún tipo de peine, llavecita cerrada, y tal como hicimos aquí a los lados, ¿se recuerdan? Por encimita, leve, vamos a pasarla en el medio igual, para que quede todo bien even, parejo, ¿entiendes? Entonces, de nuevo, con el peine, desencaje bien el cabello, para cuando vaya a volver a verlo, en este caso yo lo estoy viendo allá, en el espejo, me deja saber dónde tengo que pasarla exactamente. ¿Ok? Ahora vamos para el otro lado. Lo mismo. Ahí. Suavecito. De arriba. Eso nada más está cogiendo los pelitos que se paran. Pero todavía se va a ver la barba bien negrecita. Y no le vamos a quitar el volumen. Porque no tiene bocina. Recuérdese, no todo es seriedad. Hay que de vez en cuando tirarse un chiste, un relajito, un joke around. Can be too uptight. You want to have fun, you know? What you do, enjoy what you do, love what you do, and he will love you back. You will work so much better. I guarantee it. So now that we take care of the front, the top, we gotta do the back, and I'm gonna show you how. Dale para el frente un momento. We're gonna do the back, because that's the last step that I forgot to do. Not that I forgot, but I left it for last. I got many different ways that I like to do it. So we're gonna show you how everything. You see that? Watch. You're gonna see how I take care of that. Not even a problem. That last part. Right there. Same thing like we did in both sides. You start with the level close, no guards, right there. Then you switch to the 116. You pass it right there, left to right, right to left. All right. Now we go to the guard number 1, level close. All right. Left to right, right to left. And in front of you, you see how little by little it's taking shape. All right. Now we're gonna go again with the 116, but this time with the level open. And we're gonna pass it right exactly. Well, if you see it, I see it. Where you see that dark line, and look at how quick it disappeared. Now we're gonna close the level completely, and the motion, it should be a lot tighter. And we're gonna go from left to right, right to left. Sometimes if you don't feel too
secure, you use the corner. See, I'm using the corners just to be on the safe side. Same thing, if you go to the left side, you will use the right side of the corner or the left side, just like I'm doing. Always check the mirror. Again, like I said, the mirror will not lie. The mirror will tell you what you think. A lot of barbers, they're like, oh, I need to get me this machine, this, and I need to get me that. And they forget the tool that is more important than the machine, and that's the mirror. What do you think? In every barbershop, there's mirrors, right? Because with the mirror, it could help you if you use it to your advantage and you know what goes behind it and you know what it does. In this case, is to show you, right, where you need to like bring it down more, where you need to pass the machine. Of course, the mirror is not gonna do it for you. You gotta do it, but it's gonna let you know, just like it's letting me know right there. Look at that, and just like that, now we go with the trimmer, and we're gonna suavecito al paso, no rush. I want my client to be comfortable, relax. Don't hurt him. You know, if you have a heavy hand, try to use, your hand light, so you don't hurt him. You know what I mean? Same thing right there, like that, and like that. I look over there and look at that, just like that. Look at that. We have a nice mid-type fade. He got the nice long hair, looking crispy, looking fresh. I don't rush it because no one is gonna give me a trophy. The only thing that they're gonna give me, and if I do it right, is the client. Is the one that is gonna pay me. So I don't care how fast I could do a haircut. That's not my goal. My goal is to make sure that my client come out with a fresh haircut, exactly what he came for. To get a nice haircut, you know what I mean? To look fresh every angle. Not to be rushed, but to be treated right. He's paying for a service. Make sure you take care of that service, you know what I mean? That's what we're doing right now. The little details make the big difference too. Remember that. And another thing, your biggest supporter, guess who is gonna be? Someone that don't know you. And the biggest hater is someone that you know. Probably a family member, your best friend. And that's with everything. With everything. They don't show support. But a stranger will show you support with no hesitation. Will like your photo with no hesitation too. I'm talking facts. What you think Jesus was? He can't even be a prophet in his own town. But outside, out of his country where he was known, outside where he was not known, he has many, many, many followers. And that's from even Bible times. Your biggest supporter is gonna be someone that don't know you. But the ones that know you, they will not even like. They will creep on your stories and watch your pictures, but they won't even leave a like. But they creep on your photos. Now a stranger, the stranger is the one the fastest is gonna tell you, oh man, I like your stuff, I like whatever it is. So, and if they don't do it, I mean don't do it to them. You do the opposite. Be the first one, even if you don't deserve it. Like them, because that's gonna show them everybody gives what's in the heart. In the heart there's hate and envy, but if you do give, even when they don't do it to you, in your heart is totally different than theirs. So once you do that, once you readjust that, I'm telling you, you're gonna see everybody coming more and more, because those unknown people, they're gonna tell you, yo, you gotta check this guy, man. He's always showing me love, and I don't even know him, but yeah, he's still commenting on my stuff. Not even my mama, not even my cousin give me props.
And yet this dude it goes above and beyond. It's not about go above and beyond and like it, but it just show you, you know, the ones that you think that the one that you real friends or family, they're the one that first to doubt your dreams, everything, man. And the one your biggest supporter is someone that you don't know. Check it out, my friend. Mira cómo quedó eso. Bam. All right, so now we could do the shaving again. We're gonna use the headset. We're gonna put them right there. We're gonna ask the client, you comfortable there? You good? You chilling? All those little things matter, man. Let them laugh. First they laugh, and they will copy you. Then the last thing, they will copy you. That's how it is. So right now we're gonna use the shaving gel, and little by little in the areas that we're gonna, boom. And you're gonna do the eyebrows too, right? Yeah. You see how I'm asking? I'm not assuming. Just because I do it every time that he come through, what about if he want to let it grow? You know what I mean? So always ask your client before, even if you used to do the same thing, ask him. Don't assume that every day we come through, he's going to do the same thing. So now, we're going to use the torco, the blade torco. That's this one right here. This is the OG. Yes, sir. The OG. Yes, sir. Nothing like the OG. Y ahí, afuerita, siempre empiece de arriba hacia abajo para que no se le irrite la piel. From top to bottom, al pasito. Nice and boom. And look at that. Little by little. It's coming up nice and sharp. How many times you gonna pass it? The times that you feel that it's needful. In this case, in order to see a nice and trace, really, really nice, if I pass it 5 times, that's what it is. And boom, I'm gonna show you the side how it's looking. Look at that. Bam. Now we're gonna do the other side. Right there. I'm gonna show you. Bam. Ahí, suavecito. You don't put pressure, too much pressure on the blade. The minute you put too much pressure on the blade, it's not gonna cut the same. If anything, you're gonna agitate the skin. You don't wanna agitate the skin. All right, boom. And look at that, just like that. That's why I don't care if my trimmer doesn't make crispy line, because what it's supposed to be doing it crispy, then Popeye's chicken is my blade. That's what's gonna bring it nice and tight. The shape up, the line up, the box out. All those little things, you know what I mean? Same thing, in the bottom, from top to bottom. And stretch the skin. It's very important, but look at that, boom. So now we're gonna, little by little like that, we're gonna turn them like that. We're gonna do the eyebrows, just the top. We're not gonna go too thin, but just keep them really outside. Like that. Boom. And then now we're gonna go in the bottom. Right there. And in front of your eyes, look at that. Look at those eyebrows. Bam. Flexing. Just like that. Be confident. A lot of people, they're going to tell you confidence for arrogance, but let it be, man. You do you. What makes you feel happy, what makes you feel good. In my case, I feel good. I'm living the moment. I'm living what I like to do. So I'm enjoying it every second. I go like this to him so he could go, boom. He should know that it's to put the lip like that. And if it not, you just let him know. Could you put the lip like that? And communication, baby. Boom. Look at that. Bam. So we're going to do the same thing, the other side of the eyebrow.
And same thing in the bottom and the mustache. Always remember that the shaving gel always dry, so always retouch again and always switch. Don't be cheap. Switch the blade. Don't be cheap. Then you see clients bleeding and everything and making faces that it hurt. And that's because you don't change the blade. You don't even, don't be cheap. Change the blade. Prepare the face, prepare the area that you're going to shave thoroughly. And you will have better results. How I know? I've been doing this since 1998. Do the counting, do the calculation. And it's not about the time in reality, but the experience that through those years you gain, the wisdom. Out of the fuck ups, excuse my French, you learn too. Even if you don't want to mess up. Not that I want to mess up, but there's times that we come short to the glory because we're not perfect, but we trying to be somewhat type of perfect. And as you can tell, that's what I'm doing here with my boy. Give him the best haircut that I could possibly can. Every day, I strive myself to give the best. Every single little corner. I'm not in a rush. Because in the rush, that's when you do a lot of messed up too. Trying to make the other next paper. And the client is not stupid. They're going to know. They're going to know when you're doing it for the money. They're going to know when you're doing it for the art that you love. All those things. Check it out. Bam. Now, you're going to send them up. Boop. Right there. No Photoshop. No AI here. No AI. Everything is real here. As a matter of fact, not editing. This is live streaming. Boom. Oh, Jeffrey, how come you talk a lot? Guess what? When you go to the school and the teacher is teaching you, do you want a teacher that stay quiet? No, he had to talk everything that he can to explain, right? Same thing. I have to explain myself in order for you to hear some advice, some technique. And not everything is going to be, I'm going to tell you just the machine. I'm going to tell you stuff that is going to make you rethink outside the box. I don't have no box, as a matter of fact. So now, I'm going to show you 3D. I'm going to do a close-up. William, eso se le salió de nuevo, ¿viste? Se le desajustó de nuevo eso ahí. Mira eso como está quedando. Brand spanky new, my friend. Bam. Damn, son. Where you find that shit? Woo! Yes, sir. Damn. But that's not all. Like I always say, just because you like it, that's not the final thing. The one that is going to tell you how he likes it, if it looks good or not, is your client. So don't be afraid. Take your time and show the mirror nice and careful. Yes, sir. And if he sees something that I can, or that he don't like, he can let me know. And I don't care, because he's the one that is paying for a service. If he's happy, if he's not happy, I want to make sure that he's happy with the haircut, what he's paying his money for. Bam. And you see how nice and slow I'm showing it. And then I'm asking, how's that right there, my man? Jeffrey, what he said, perfect. ¿Qué significa eso, perfect en español? Perfecto. So no importa si a su mamá no le gustó, si a su tío, si a su perrito, si a su compañero no le gustó.
Al que tiene que gustarle es el cliente que le paga. Si él dice que le gustó, muerto el pavo. No hay que estar, no, que mi compañero me dice que yo no sé. El que le va a decir es el que le paga. Esa es la única opinión. No, que si te tomaste mucho tiempo y yo estoy estoy corriendo me van a dar un trofeo. Nadie me va a dar un trofeo. El que me va a dar algo es el cliente y si lo hago bien. No se olvide, le sale su aftershave. Whatever aftershave you may have. If you don't have aftershave, get some alcohol. If you don't got alcohol, just throw some water, but don't leave them just dry. You know what I mean? Boom. Suavecito ahí. Why you use the air when you pass it? Because that makes it more smooth. There's some people that don't like the aftershave just thrown like that. Because then they'll be sounding like Bruce Lee. Oh! They'll be sounding like Bruce Lee. Oh, shit! That shit hurts! So, that's the difference. Do what other barbers don't do. You want to be the different guy and stand out? Do what other barbers don't do. And that's it. Now that it's nice and clean, we're gonna throw the little powder just to get that hair off. Not only that, the the owner of the barbershop, he went to DR and he got me a nice, right here, aftershave. Dude, this thing works like magic. What is that? It's an aftershave. It's an aftershave lotion. And it's menthy. So that way, if there's any redness or anything occur, you just put a little bit. And that thing is going to feel mad smooth. Bam. Pam, pam. And there you have it, my friend. Later on, I'm gonna do this video. This is live streaming. I'm gonna leave it in the archivos, and then I'm gonna chop it up for those who want a quick education. And I'm gonna make it like a 15-minute tutorial, and I'm gonna explain more better with no noises in the background. So you'll be able to have that and also the shorts. All right? See you in the next one. Peace.